So what is the voltage amplifier means? Here the both input and outputs are voltages. Coming to current amplifier, both the inputs and outputs are currents. And the coming to transconductance amplifier is also called as V2I converter. I already discussed in the first class, I mean the third unit, we are having some topics, linear applications of op-amp, V2I converter, I2I converter, recollect it. I mean, so if you remember it, voltage to current converter. So here the transconductance amplifier nothing but input is voltage, output is current. So this V2I converter also called as transconductance amplifier. Trans resistance amplifier, nothing but here input is current, output is voltage. I2V converter, it's also called I2V converter. So there are four types of amplifier based on the type of input, types of the output. So here I have considered a voltage amplifier with the constant gain A, and I have considered the load resistance RL. So this is a basic block diagram of a voltage amplifier with source input Vs. సార్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారండి సార్. వెయిటింగ్ రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారా? నేను వెయిటింగ్ రూమ్ ఏమి ఎనేబుల్ చేయలేదమ్మా. ఏమో సార్ మరి వెయిట్ చేస్తున్నా ఎలా చేయమని నో చెప్తున్నారు. నో నో ఇక మీరు చూస్తుండండి. అసలు నేను వెయిటింగ్ నాకు ఎక్కడ అసలు వెయిటింగ్ రూమ్ పెట్టట్లేదు. ఓకే సార్. చెక్ చేసుకోమనండి వాళ్ళని. ఓకే. Okay, so here for this amplifier circuit, the input, the signal is applied is Vs, the input to the amplifier is Vi, the output taken from the amplifier circuit is V0, the voltage given to the load is VL. So here Vi is depends upon Rs and Rin. If you take the individual sections of input section of the amplifier and output section of the amplifier, here it is the equivalent circuit of input section of the amplifier. So here I have we are applying the source input Vs, that is sinusoidal signal with some frequency. We are applying the signal through resistance Rs and Rin. I already discussed in the last class what is Ri. Ri ఎలా వస్తుంది? Nothing but is the resistance of internal resistance of emitter based diode. So here what is the input voltage? Nothing but voltage across the Ri. What is voltage across the Ri means? By using voltage divider rule, we have calculated like this: Vi equal to Ri by Ri plus Rs into Vs. So uh, so if you the input voltage to the amplifier depends upon value of input resistance, value of source resistance. Right here I have considered I have taken some different values for the analysis. So here I have taken the input resistance is 500 ohms and the source resistance is 50 ohms. So when I calculate the input voltage using these values, we are getting Vi equal to 0.909 Vs. That is 90% of source input. That is what you applied using function generator. Then in that signal, only 90% of the signal is applied as input to the amplifier. That means why it 90%, why it is not 100%, it depends upon resistance values Ri and Rs. So 90% of source voltage is available for amplification. So in the total signal of Vs, only 90% of Vs only available for the amplification. Suppose let now I am change the value of Ra. That means I have increased the value of Ra from 500 ohms to 50 kilo ohms. I have changed the value of Ra. That means I have increased the value of Ra. So if I increase, what is the observation that we observed? While after increasing the value of Ra, we are getting Vi as 99% of Vs, 99.9% of Vs. So from these two things, these two
sorry, yeah, from these two analysis, what we observed, if you increase the value of input resistance, right, we are getting the source signal, that is Vs, is equal to the input signal which is applied to the amplifier. So that means the while if you increase the value of input resistance, we can the input signal must be, becomes equal to source input, source signal. So from this, what we concluded is, uh, to achieve input resistance must be large as so to achieve Va equal to Vs, the input resistance must be as large as possible. That is what we observed from these two analyses, from 500 ohm resistance and from 550 kilo, sorry, 50 kilo ohm resistance. What we observed, what we concluded means, if the input resistance is large, we are getting input voltage Va equal to almost equal to Vs, right? So in the ideal case, there is no high or there is no low. We are in the ideal case, we are having only two values, whether it is input, whether it is infinite or whether it is zero. So we are having only two values, like digital values, 1 or 0. Digital and possible outputs 1 or 0. Similarly, in the ideal case, any parameter ideal value is must be either input or 0. So here input resistance is practically very large. So when it is very large, we are getting the input voltage for amplification is almost similar to the source voltage what we applied through function generator, right? So here what is the ideal value means it is infinite, right? Then coming to the output section, right? So this is the formula already we discussed. V naught proportional to VI, amplifier output proportional input voltage, where A is the gain of the amplifier. Coming to the equivalent circuit of output side of the amplifier, here V naught is not the voltage applied to the load. Not the voltage applied. Here VL is the low voltage across the load. So how should we calculate VL means? It depends upon value of resistance of load and output resistance. Here output resistance is nothing but the resistance of the collector emitted diode. That means it's the collector diode resistance. So if you apply the voltage divider rule for this output circuit, so we are getting load voltage equal to RL by RL plus R naught into V naught. Here also we have taken two cases. In the first case, we choose RL is 50 ohms, R naught is 100 ohms. So if you substitute these values in this equation, above equation, so we are getting VL equal to 33.3% of V naught. That means మనకి అవుట్పుట్ యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ లో ఓన్లీ 33% సిగ్నల్ వోల్టేజే మనం లోడ్ కి ఇవ్వగలుగుతున్నాం. సో దిస్ ఇస్ డ్రాబ్యాక్. సో అలా ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ మే డ్రైవ్స్ ఇన్ టు ద లోడింగ్ ప్రాబ్లం. సో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ లోడింగ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వెన్ ద కరెంట్ డిమాండెడ్ బై ద లోడ్ ఇంక్రీజెస్, the drop across the resistance R naught is increases. That means whenever the drop across the R naught is increases, right? So V naught minus drop across the R naught is nothing but VL, right? By after applying the KVL, we are getting V naught minus drop across this R naught is equal to VL. If the current through R naught is increases, the drop across the R naught increases. When the drop across the R naught increases, this VL is decreases, right? So this is nothing but loading effect. So if you want to reduce the loading effect or completely eliminate the loading effect, we have to increase the we have to decrease the value of R naught. We have to decrease the value of R naught. So in the second case, I have taken the similar value of RL similar to first case, but R naught is decreases. I have decreased the value of R naught, output resistance value అని తగ్గించాను. So after substituting the values in the above formula, this formula, right, what we get, VL equal to 98% of V naught. So initially in the first case, we are providing only 33% of V naught to the load. But whenever you decrease the value of R naught, 98% of V naught is supplied to the load. That means loading effect may be reduced. So whenever it is possible, whenever you decrease the value of resistance of output resistance, that means the 1 ohm, nothing but it's very small. 1 ohm resistance is very small. That means so practically R naught of the amplifier must be small. So coming to ideal case, already చెప్పాను, ideally the value is
0 to eliminate the loading effect. Similarly, if you want to get the best better amplification, the gain of the amplifier must be very large. The gain of the amplifier must be very large. Gain of the amplifier must be very large. So Sahiti, anyone? Sears? Yes, sir. Okay, someone is messaged in the 30 B section group. Sir, meeting has been stopped due to some error. Can you please join me? నేనేమో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టలేదమ్మా, మీరు అగైన్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. మరి మెసేజ్లు ఎందుకు వస్తున్నాయేమో. నేనేమి ఇంకా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టలేదు, మీరు ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ డిస్కనెక్ట్ అయినా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల. ఓకే, ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్. ఓకే, ఇన్ఫార్మ్ హర్. ఓకే, యా, ద గెయిన్ ఆఫ్ ద యాంప్లిఫైర్ మస్ట్ బి హై. నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. జనరల్ గా మనం సిఈ యాంప్లిఫైర్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ కానీ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ జనరల్లీ 20 మిల్లీ వోల్ట్స్ 50 మిల్లీ వోల్ట్స్ ఉంటాయి. సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్ట్స్. మీరు దాంట్లో చూస్తే ఛానల్ 2 లో ఎప్పుడు చూసినా మీకు వోల్టేజ్ అనేవి ఎప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ ఇన్ ద వోల్ట్స్ ఓన్లీ. సో how they convert millivolts signal into voltage means depends upon the gain. Why it is gain? V naught equal to A into Vin. That means the input voltage, that is which is in the range of millivolts, is multiplied with the gain. So if the gain is 1000, if the input signal is in the millivolts, so 1000 and millivolts get cancelled. That's the output voltage in the range of volts only. So that's why the voltage gain must be large. So whenever the practical value is large, ideally it is infinite. Similarly, so amplifier, how we conclude the amplifier performance is good means if the amplifier must be able to amplify the signal without any distortion for the entire range of frequency, total frequency. So that means మనం ఫంక్షన్ జనరేటర్ లో while taking the frequency response of an amplifier, we are varying the frequencies from 100 hertz to some megahertz. If you recollect the experiment what you have done in the laboratories, you are taking different output values, you have calculated different gains for various frequencies, that is 100 hertz, 300, 500, 1 kilo, 3 kilo, 10 kilo, like that up to some megahertz, right? So over entire range of the frequency, if the amplifier performance is satisfactory, so that range of frequencies is called bandwidth. So an ideal voltage amplifier, that is bandwidth is practically very large. So see, if you calculate the bandwidth, I mean using a bandwidth of an amplifier using the frequency response, you have drawn the frequency response on semi-log graph shifts, right? So you have calculated, you have, after drawing the 3dB line, we have calculated the bandwidth fh minus fl. All, if you observe the value of bandwidth, always it is in the range of kilohertz only, right? So kilohertz means it is very large, bandwidth is very, frequency, I mean that is bandwidth is very large. So very large, what is the ideal value? It is infinite. Okay, so this is the characteristics of ideal voltage amplifier. Input resistance is infinite, output resistance is 0, gain is infinite, bandwidth is infinite, right? So coming to basics, differential amplifier. So why I have discussed the above things before going to the differential amplifier means almost the requirements, the characteristics of amplifier and differential amplifier almost same. The major difference is, for an amplifier we have applied only single input, but the different in the differential amplifier we have applied two inputs, V1 and V2. For the basic amplifier we have applied only one input and we have taken the output, but the differential amplifier we have applied two inputs and the output is difference of these two inputs, V1 minus V2. See, the differential amplifier amplifies the, here in the amplifier amplifies the input signal Vin, but the here differential amplifier, the amplifier amplifies the difference between two input voltage signals. Okay, here if you observe clearly you may get clarity. So
it amplifies the difference between two input signals, right? Two input voltage signal, nothing but it is also called difference amplifier. The differential amplifier is also called difference amplifier. It's a very important question. The differential, other name of differential amplifier is difference amplifier. Why it is called difference amplifier means it amplifies the difference between two input voltage signals. So it's a basic diagram of ideal differential amplifier. Here I have applied two inputs V1 and V2. VD is the difference signal, that is V1 minus V2. Here in the previous circuit or previous amplifier basic diagram also, the inputs are Vs. I mean the source voltage are Vs, but the input to the amplifier is Vin. Here also the source voltage are V1 and V2, but the signal applied to differential amplifier is Vd. The differential amplifier amplifies the Vd, not V1 and V2. Differential amplifier amplifies the Vd. What is Vd? See, it already I have mentioned in the definition. The differential amplifier amplifies the difference between two input voltage signals. Ante, what is the difference between input voltage signals? Vd. So amplifies the Vd. So it produces the output. That is what I discussed in, I mean, this here that is mentioned. V0 is proportional to V1 minus V2. In the basic amplifier, V0 is proportional to Vn. Here we are having only one input signal. Here we are applied two input signals. So amplifier amplifies the difference between two input signals. So whenever V0 is proportional to Vd, so if you remove the proportionality constant, you are getting V0 equal to AD into Vd, right? Where AD is the differential gain. In the previous basic amplifier, A is the gain. Here AD nothing but differential gain is the proportionality constant. Vd is difference voltage. Okay, so this is what we discussed in the previous class, right? Coming to today class, so already continuation for the yesterday topic. So this is V0 is proportional to V1 minus V2, and let us, yeah, V0 is proportional to V1 minus V2. V0 equal to AD into V1 minus V2, where AD is the proportionality constant, and V0 is proportional to AD into Vd, where Vd nothing but V1 minus V2, AD is differential gain, right? So from this, what is AD? V0 by Vd. What is AD? V0 by Vd, right? V0 by Vd. So yeah, right. So in terms of decibel values, so మీరు like frequency response calculate చేసినప్పుడు కూడా you have calculated V0 by Vin as A, and you calculated the gain in dBs also, right? Similarly here also the differential gain in dB is 20 log base 10 of AD in dBs, right? Now, so V0 is proportional to V1 minus V2. That means output voltage depends upon V1 and V2, the difference of V1 and V2. Suppose if both signals are equal in all aspects, that means if V1 equal to V2, what is the expected output? Anyone? If V1 equal to V2, what is the expected output? Sorry, audio voice is not clear. Zero, right? Obviously, yeah. Obviously, we said 0, right? This is the thing what we have to going to learn, right? When V1 equal to V2, it is not 0. Output is some finite value, but it is in the range of very small voltage, that is microvolts. Output is not exactly 0. It is in the range of microvolts. Microvolts means how much it is? 0.0000002 volts, something 2 or 3 or something. That means how many zeros after the point decimal? We have to 5 zeros or something, right? It's almost equal to 0, but it's not exactly 0. It is some finite output, right? We are getting some finite output in the case of differential amplifier when V1 equal to V2, equal in all aspects. All aspects means magnitude should be same, phase also same.
phase ante ఇప్పుడు V1 equal to 10 volts తీసుకున్నారు, V2 is minus 10 volts. What is the difference 10 and minus 10 volts? What is the difference of phase? How much it is? 90 degrees. 90 wrong. 90 is wrong. V1 equal to 10 volts, V2 equal to minus 10 volts. Amplitude is same. Degrees, sir. Huh? How much? How much? Anyone? V1 equal to 10 volts, V2 equal to minus 10 volts. Here the magnitude is same, amplitude is same, 10 volts, 10. What about the 180. phase? Right, it is 180. 180 degrees. Inversion. Negative, positive 10, negative 10. What is the phase shift? It is 180 degrees. Right? If you 10 and minus 10 are the inputs to the differential amplifier, what is the output? 10 and minus 10 are the inputs to the differential amplifier. What is the output? What is the expected output? This, sir. Huh? How much? How much? If 10 and minus 10 are the inputs to the differential amplifier, what is the output? 20 What? volts. 20 Yeah, into AD yeah. వస్తుంది సార్. Now something AD is I mean leave the AD right now. So it is 20. difference of input voltage. So 10 minus of minus 10. So it is 20, right? That means equal in magnitude but opposite in phase, right? But here in the now I am going to discuss the case where V1 and V2 equal in all aspects, that is equal in magnitude as also equal in phase, right? Nothing but V1 equal to 10 volts, V2 also 10 volts. What is the expected output? Means V0 equal to 0, right? Output is 0, expected output. But in the case of differential amplifier, if you apply two input voltages which are equal in all aspects to the differential amplifier, that is V1 equal to, ideally output voltage must be 0. Ideal ga aithe it will be 0. But coming to practical differential amplifier, the output is not 0. It will be some finite value. అది ఎంత ఉంటుంది? That finite value, how much? It is nothing but that finite value is average of two input signals, right? Vc equal to V1 plus V2 by 2. V1 equal to 20 microvolts, V2 equal to 20 microvolts. Sorry, don't take micro. If you want to take millivolts, take the millivolts. V1 equal to 20 millivolts, V2 equal to 20 millivolts. What is the Vc? 40 milli, 40 millivolts by 2, that is 20 millivolts. So see, if you observe the thing here, yeah, if V1 equal to V2, the ideal value of ideal output voltage of differential amplifier must be 0. But the output voltage of practical differential amplifier not only depends upon differential voltage but also depends upon average level of two inputs. Such an average level of two input signal is called common mode signal, which is called Vc. It's a very important. Generally common mode signal nothing but మనం జనరల్ గా మీరు కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వెళ్తే అనలాగ్ కానీ డిజిటల్ ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ లో కామన్ మోడ్ సిగ్నల్స్, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ కానీ రాడార్ కానీ వెళ్తే those common mode signals are called as noise signals. General ga if there is the mismatch in the components, mismatch in the internal circuits, sometimes మనం ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు మనం ఒక 20 to 23 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది డిజైన్ చేసే వైల్ డిజైనింగ్ ఎనీ డివైస్. మనం ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఐ మీన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, సపోజ్ in that case if you want to use the 23 kilo ohms resistance, but in the market only 22 kilo ohm resistance is available or 25 kilo ohms resistance is available. So what should we do? We have taken the 22 kilo ohms resistance, but what actually we want, we need 23 kilo ohms. That is, what is the thing happened? There is a mismatch in the రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. 22 కిలో ఓమ్స్ కి ఒక పవర్ రేటింగ్ ఉంటుంది, 23 కిలో ఓమ్స్ కావాలంటే
పవర్ రేటింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ device, right? That influence the performance is the device. That is called that influence, that disturbance is nothing but that is a common mode signal or noise, right? So alane similarly, initially if you start any electronic device, that is if you start the RPS, regulator power supply, మీరు lab లో యూజ్ చేశారు, while switch on the regulator power supply, the not showing 0 in the display box, it's showing some 0.1 volt or 0.2 volt, that is called offset voltage, right? It is also affect the performance of your device. If you use that RPS in the your experiment, that 0.2 volts will affect the output of the your experiment. So if you 0.2 volts మీరు స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడు, if you apply the VCC as 12 volts, if you apply the VCC at 12 volts, actually what you applied to circuit is 12.2 volts, not exactly 12 volts. ఆ ఆఫ్సెట్ అనేది మీకు యాడ్ అవుతుంది. మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, ఆసిలేటర్ మీరు ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారు, 9 volts వాడుతున్నారు, రైట్? ఆసిలేటర్ కి మీరు 9 వాడతారు, యాంప్లిఫైర్ కి 12 volts యూజ్ చేస్తారు, రైట్? సో మీరు ఆ వోల్టేజ్ వాడినప్పుడు, ప్లీజ్ మ్యూట్. గాలివాలుగా పైన పెట్టు. So that offset is nothing but it's some noise or error signal. That error signal nothing but a common mode signal, right? So if you apply the same input signal V1 and V2 to the differential amplifier, ideally it must be 0, but in coming to practical conditions, that must be not equal to 0. It must be some finite output. That finite output depends upon this common mode signal. So this common mode signal VC, so practically the differential amplifier produces the output voltage proportional to the such common mode signal also. Ideally the differential amplifier produces the output proportional to differential voltage, but coming to practical case, so coming to practical case, so here the differential amplifier produces the output proportional to common mode signal. So what is the, here also we are having the gain. What is the gain with which it amplifies the common mode signal to produce the output is called common mode gain, where V naught equal to AC into VC, where is the AC is the common mode gain, VC is the common mode signal. What is VC ante? It is average of two input signals. So ఈ కేసు ఎప్పుడు వస్తుందంటే, this case come when the both input signals are equal in all aspects. If you apply the input signals which are in equal in magnitude as well as phase, the differential amplifier operated in the common mode configuration, the special case of differential amplifier, right? Generally the differential amplifier produces the output proportional to difference of input signals, but whenever the input signals are equal in all aspects, the amplifier operated in the common mode configuration. Nothing but when it is operated in the common mode configuration, the output of the amplifier not only depends upon the differential output, it also depends upon common mode signal. Also the output is also depends upon common mode signal. So the gain with which it amplifies the common mode signal to produce the output is common mode gain. So finally, what is the output of a differential amplifier? Practical differential amplifier means it depends upon difference voltage as well as common mode voltage. See, this is the final output of differential amplifier, right? So V naught equal to AD into VD plus AC into VC. That means what we learned from this equation, the output voltage of practical differential amplifier in the case of V1 equal to V2, in that case only, right, not only depends upon value of VD, differential voltage, it is also depends upon average level of input signals V1 plus V2 by 2, that is common mode signal. So whenever common mode signal coming into the scenario,
common mode of gain also we are used, right? So what is common mode gain? What is common mode gain means? This is the definition of common mode gain. The gain with which it amplifies the common mode signal to produce the output is called common mode gain, right? Common mode gain. So coming to another, I want to clear all drawings, right? Now see, here I have taken one example, right? If you take the input, one input is 25 microvolts positive plus 25 microvolts, other input is minus 25 microvolts. What is the difference voltage? What is the difference voltage? Anyone? One input is 25 microvolts, other input is minus 25 microvolts. What is the difference voltage? 50 microvolts, right? 50 microvolts. Suppose here I have taken other set of inputs. One is 600 microvolts, another one is 650 microvolts. What is the difference? 650 microvolts and 600 microvolts. What is the difference here? Here 550 microvolts. so 50, it is also 50 microvolts. So in the both cases, the difference voltage is 50 microvolts only. 25 microvolts minus 25 microvolts, the difference voltage is 50 microvolts only. 650 microvolts, 600 microvolts, the difference voltage is 50 microvolts only, right? But output amplifier, when you apply this equation, the output of the amplifier will not be same. Why? Because if you calculate VC, by using these two inputs, 25 microvolts minus 25 microvolts, what is VC? Average of those two signals. Plus 25 minus 25, average chest by 2. VC becomes 0. But in the case of 600 microvolts, 650 microvolts, if you take the average value 1250 by 2, nothing but 625 microvolts అనేది VC ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి VC అనేది 0 అవుతుంది. Nothing but, even though difference voltage is 50 microvolts, the output of the amplifier will not be same. Okay, so for an ideal differential amplifier, the AD must be infinite while AC must be 0. This ensures 0 output for V1 equal to V2. For an ideal amplifier, how much differential amplifier gain is infinite? How much the common mode gain is 0. ఎందుకు ఐడియల్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ లో మీకు ఏం చెప్పాను ఇనిషియల్లీ? if we apply two input voltages which are in equal in all aspects to differential amplifier, the ideal output voltage must be 0. Ideal ideal differential amplifier voltage must be, output voltage must be 0. And coming to practical differential amplifier, there will be the impact of common mode signal. The output మీద common mode signal impact ఉంటుంది. And coming to ideal differential amplifier, there is no common mode signal. Why? So ఎంత ఉండాలి? there is no common mode signal అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? for an ideal differential amplifier, AD must be infinite, AC must be 0. So if you apply those two values here, AD must be infinite, AC must be 0. So if you apply those two values in this equation, AC must be 0. AC must be 0 means this term gets eliminated. AD is infinite. AD, how much it is? Infinite. If you when you eliminate this term, this entire AC into VC term, using the gain, common mode gain as 0, if you calculate VD, which is nothing but V0 by AD, which is nothing but V0 by AD. So what is AD ideal? Ideal value infinite. When V0 by infinite, so something by infinite is 0. Something by infinite value is 0. So nothing but from this equation, after applying the ideal values of differential mode gain and common mode gain, what we get? This term gets eliminated and V0 by AD becomes 0. Nothing but VD becomes 0. What is VD? VD becomes 0. What is VD? What is VD? VD nothing but V1 minus V2. Already discussed. What is VD? V1 minus V2. So V1 minus V2 equal to 0, nothing but what is V1 equal to V2? What we get? V1 equal to V2. So this is what he explained here. For an ideal differential amplifier, the differential gain must be infinite, while AC
common mode gain must be 0. This ensures 0 output for V1 equal to V2. So whenever V1 equal to, ఇప్పుడు VD ఏమైపోయింది మనకి, V1 equal to V2, VD equal to 0 అయిపోయింది, V1 equal to V2 అయిపోయింది. So whenever V1 equal to V2, what is the output of ideal differential amplifier? Whenever V1 equal to V2, output of ideal differential amplifier must be 0. That is what he said here. This ensures 0 output for V1 equal to V2. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ అదే నీకు ఇందాక చెప్పిందే చెప్పాడు. సో due to mismatch in the internal circuitry, there is some output available for V1 equal to V2. Even though V1 equal to V2, there will be some output is available due to mismatch in the internal circuit. So the AC is not practically 0. But the value of common mode gain is very, very, very small. Very, very small కనుక ఐడియల్ వాల్యూ అనేది 0 అంటున్నాం. లా చెప్పాను ఆల్రెడీ, ప్రాక్టికల్ వాల్యూ లార్జ్ ఉంటే ఐడియల్ వాల్యూ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్. ప్రాక్టికల్ వాల్యూ స్మాల్ అయితే ఐడియల్ వాల్యూ ఇస్ 0, right? So due to mismatch in the internal circuit, we are getting not exact 0 value, we are getting some finite value that is in the range of microvolts అయి ఉండొచ్చు, nanovolts అయి ఉండొచ్చు. Sometimes we are getting nanovolts. Nanovolts అంటే imagine 10 power minus 9, 10 power minus 9 amplitude తో సిగ్నల్ అంటే ఏముంటుంది దాని ఇంపాక్ట్ చెప్పండి. బట్ 10 power minus 9 సిగ్నల్ ఒకవేళ యాంప్లిఫైర్ కి వెళ్ళింది అనుకున్న ఇన్పుట్ లాగా, ఇన్పుటే వెళ్తుంది కదా, విసి అంటే ఇన్పుటే కదా. విసి అంటే ఏంటి, V1 ప్లస్ V2 బై 2. ఎప్పుడు ఆ కేసు V1 ఈక్వల్ టు V2. ఒకవేళ ఆ మైక్రోవోల్ట్ సిగ్నల్ కానీ నానోవోల్ట్ సిగ్నల్ కానీ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ కి వెళ్తే ఏమవుతుంది, యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా యాంప్లిఫై చేస్తుంది. డ్యూ టు విత్ దట్ లార్జ్ గెయిన్ ఇట్ గెట్స్ యాంప్లిఫైడ్. వెనెవర్ ఇట్ గెట్స్ యాంప్లిఫైడ్, సో 10 power minus 9 సిగ్నల్ యాంప్లిఫై అయితే సపోజ్ ఇట్ బికమ్స్ మిల్లీవోల్ట్ సిగ్నల్. After amplification, it becomes millivolt signal. 10 power minus 9 volt signal, I am giving the input as amplifier. So the amplifier, suppose it produces the output in the range of millivolts. 10 power minus signal, nanovolt signal ni millivolts కింద amplify చేసింది. Suppose if you have another stage of amplification, second stage amplification ఉందనుకోండి, లైక్ మీరు 2 stage amplifiers చూసారు కదా, లైక్ దట్. ఒక స్టేజ్ ఒక యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్, నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి ఇన్పుట్. సో ఇప్పుడు కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ 10 మనకు స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది, మిస్ మ్యాచింగ్ వల్ల 10 power minus 9 volts ఉంది, నానో వోల్ట్స్. తర్వాత అది యాంప్లిఫై ఎంత వెళ్తుంది, ఇట్ బికమ్స్ 10 power minus 3 volts, మిల్లీ వోల్ట్స్. సపోజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ యాంప్లిఫికేషన్ కూడా జరిగింది అనుకోండి, వాట్ ఇట్ బికమ్స్, ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు వోల్ట్స్ అవుతుంది. సపోజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ యాంప్లిఫికేషన్ ఉందనుకోండి, what we get, the amplification is further increases and the intensity of the signal is increases. But initial గా మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, నానో వోల్ట్స్ ఉన్న సిగ్నల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ యాంప్లిఫికేషన్ కంప్లీషన్ అవుతున్న కొద్ది మనకి what we are getting the output is in terms of volts. That means it impacts the performance of the any device. సో ఏదైనా మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా ఆపరేట్ చేయబోతుంటే ఆ సర్క్యూట్స్ ద్వారా, due to this amplification of this common mode signal, there must be impact on the output signal. So for that we have to eliminate that common mode signal. So we have to eliminate that common mode signal. So at this stage, we can define one important parameter of differential amplifier known as common mode rejection ratio. This is CMRR, common mode rejection ratio. What is CMRR means, we'll learn in this now. Okay, so what is common mode rejection ratio? See, when the same voltage is applied to the both inputs, like V1 equal to V2, the differential amplifier always operated in the common mode configuration only. Whenever both the input signals are equal, the differential amplifier operated in common mode configuration only. So many disturbance signals and noise signals appear as a common mode signal to the both the input terminals are differential amplifier. What I discussed in the previous previous common mode signal discussion. So here the noise signal and disturbance signal get amplified. చెప్పాను కదా, నానో వోల్ట్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫై మిల్లీ వోల్ట్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టేజ్ యాంప్లిఫికేషన్ మిల్లీ వోల్ట్ సిగ్నల్ వోల్ట్స్ అవుతుంది. వోల్ట్ సిగ్నల్ మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్ యాంప్లిఫికేషన్ అవుతుంది. దట్ మస్ట్ బి ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్. సో when the same voltage is applied to both the input, the differential amplifier is said to operate in common mode configuration.
So the disturbance signals and noise signals appear as a common mode signal to the both the input terminals of amplifier. అవి కూడా input signals గా అవుతుంది. So such a common mode signal should be rejected by the differential amplifier. So ఆ నానో వోల్ట్ సిగ్నల్ వోల్ట్స్ కింద యాంప్లిఫై అయ్యి అవుట్పుట్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ముందే ఆ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. We have to reject that common mode signal. We have to eliminate that common mode signal. We have to eliminate that noise signal. We have to eliminate that disturbance signal, right? So this is the definition of CMRR, right? This is the definition of CMRR. So what is the definition of CMRR means? See, the ability of the differential amplifier, wait a minute, yeah. The ability of a differential amplifier to reject common mode signal. The ability of a differential amplifier to reject a common mode signal is expressed by the ratio is called common mode rejection ratio. So the differential amplifier ability to reject the differential amplifier ability to reject a common mode signal is expressed by a ratio. ఒక రేషియో తో డిఫైన్ చేస్తాం. దట్ రేషియో ఈస్ కాల్డ్ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. సి ఇన్ ద అబ్రివేషన్ ఓన్లీ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ రేషియో. కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఏ రేషియో. ఇది ఒక రేషియో అని చెప్తున్నాం. దేని రేషియో? కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్. కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ ద కామన్ మోడ్ సిగ్నల్. వై వీ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ ద కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ మీన్స్ ఇట్ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ఇంపాక్ట్ ద performance of the circuit out device. It impacts the performance of the device. So we have to reject the common mode signal. So the ability of the differential amplifier to reject such a common mode signal is expressed by a ratio is called CMRR. So it's a very, 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 very important definition. It's a very important question for short answer question, right? What is CMRR ante? Don't tell simply common mode rejection ratio, sir. Don't tell that simply. Okay, explain the definition. The ability of the differential amplifier to reject common mode signal is expressed by ratio is called common mode rejection ratio. It is also defined like this. Ratio annam kada, so it is defined as ratio of differential voltage gain AD to the common mode voltage gain AC. It is defined as ratio of AD to AC. See, CMRR is defined as ratio of differential mode gain to common mode gain. CMRR equal to AD by AC. So in dBs, it is write it as 20 log AD by AC. 20 log AD by AC. Okay. So what is that? What is the significance of CMRR ante? So why we have to eliminate common mode signal. Common mode signal eliminate cheyalante మనకి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఎబిలిటీ టు రిజెక్ట్ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్. ఈ సిఎంఆర్ఆర్ కి ఒక సర్క్యూట్ మనం డిజైన్ చేస్తామమ్మా. అది మనం సెకండ్ ఇంట్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అంటే ఒక డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. అంటే ఒక సర్క్యూట్, దానికి సపోర్టింగ్ సర్క్యూట్ అనేది మనం డిజైన్ చేయాలి. ఆ సర్క్యూట్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి? ఆ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలంటే మనం కొన్ని రెసిస్టెన్స్లు వాడతాం. మనం ఆ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ని రిజెక్ట్ చేయడానికి. ఆ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్స్ రిజెక్ట్ చేయడానికి చెప్పా కదా ఎందుకు వై రెసిస్టెన్సెస్ వీఆర్ యూజ్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి. సో కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ అనేది ఇన్పుట్ కి అప్లై చేయకుండా ఉంటుంది. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిజైనింగ్ సర్క్యూట్, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, అది సెకండ్ ఇంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో అది మనం డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ కి ఎక్స్టర్నల్ గా కనెక్ట్ చేస్తాం ఆ సర్క్యూట్. సో ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ టు రిజెక్ట్ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై రేషియో ఇస్ కాల్డ్ CMRR. It is also defined as ratio of differential voltage gain to common mode gain. ఈ రెండిట్లో ఏ డెఫినేషన్ ఉన్నా చెప్పొచ్చు CMRR. It is defined as ratio of AD to AC, or it is the ability of the device, differential amplifier to reject common mode signal, which is expressed by a ratio. So it is AD by AC, 20 log AD by AC. See, sorry, I will ask one question. Right, I will ask one question. Last 5 minutes. Right, what is the ideal value of AD? What is the ideal value of AD? Already discussed చేశాను. What is the ideal value of differential gain? Infinity, sir. Infinity. Nice. What is the ideal value of common mode gain? 0, sir. Right, 0. Right.
So if you apply that values here, something by 0, what we get? Here AC is 0, right? AD by AC. Something by, even it is infinite by something by 0. What we get? Something by 0. Infinite, right? See, that is what he discussed here. See, ideally, so ideally the AC is 0, common mode gain is 0. Hence, the ideal value of CMR are also infinite. So whenever AC is 0, ideally CMRR becomes infinite. So what is the ideal value of CMRR is infinite. This is one more important parameter, specification, right? So coming to the differential amplifier specifications: high input impedance, low output impedance, high differential gain. Now I'm discussing about practical values, not ideal values. High input impedance, low output impedance, high differential gain, low common mode gain, high CMRR, high bandwidth. NOC total 6. High input impedance, low output impedance, high voltage differential mode gain, low common mode gain, high bandwidth, and one more thing, high CMRR. This is practical values. Okay. One more feature is differential amplifier రెండు inputs ఉంటాయి. Differential amplifier feature, one more feature is 2 inputs. Coming to ideal values of differential amplifier. Anyone? ఎవరైనా చెప్తారా? What is input impedance? Infinity, sir. Infinity, nice. What is output impedance? 0. 0. What about differential gain? Infinity, sir. Infinity, nice. What is common mode gain? 0. Right. What is CMRR? Ideal value. Infinity, sir. Nice. What is bandwidth? Infinity, sir. Right. Good. Very good, amma. So these are the ideal values. So ఇదే నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను. చూడండి, features of differential amplifier. These are practical. High differential voltage gain, low common mode gain, high CMRR, 2 input terminals ఉంటాయి. 2 input terminals. ఇదే నార్మల్ యాంప్లిఫైర్ కి డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ డిఫరెన్స్ అదే. నార్మల్ యాంప్లిఫైర్ అయితే ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంటుంది, డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ మనం 2 ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం. హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, లార్జ్ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, సో రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, సిఎంఆర్ఆర్ అంటే కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది అనేది చూడండి. కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తుంది సిఎంఆర్ఆర్ అనేది. ఒకసారి మీకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను. దిస్ లాస్ట్ వన్ టుడే. See, taking, yeah, okay. So what is the problem? Determine the output voltage of differential amplifier for the input voltages of 300 microvolts and 240 microvolts. The differential gain of amplifier is 5000 and the value of CMRR is 100, 10 power 5. రెండు వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. 100 వాల్యూ అంటే లో వాల్యూ CMRR, 10 power 5 అంటే ఇట్ ఇస్ హై వాల్యూ. లో వాల్యూ తీసుకొని ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, హై వాల్యూ తీసుకొని చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ కేస్. CMRR is 100, right? CMRR is 100. ఫస్ట్ వాట్ ఐ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఈస్, ఫస్ట్ నేను డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ వోల్టేజ్? మనకి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాము? మనం 2 ఇన్పుట్స్. ఏమేంటి వాటి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు? 300 మైక్రోవోల్ట్స్, 240 మైక్రోవోల్ట్స్. సో VD equal to V1 minus V2. So what is V1? 300 microvolts. What is V2? 240 microvolts. 240 microvolts. What is the difference voltage? 60 microvolts. Okay. Now coming to common mode voltage, it is average V1 plus V2 by 2. So 300 microvolts plus 240 microvolts by 2. What is the common mode signal? 270 microvolts. So VD is 60, VC is 270 microvolts, right? So coming to CMRR, AD by AC. CMRR formula ఏంటి? AD by AC. సో CMRR ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం. ఎంత ఇచ్చాడు? 100 ఇచ్చాడు. నేను 100 తీసుకున్నాను. అండ్ AD డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. ద డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఆఫ్ ద యాంప్లిఫైర్ ఈస్ 5000. సో 100 ఈక్వల్ టు 5000 బై కామన్ మోడ్ గెయిన్ ఇవ్వలేదు మనకి ప్రాబ్లంలో. సో మనం కామన్ మోడ్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 100 ఈక్వల్ టు 5000 బై AC. వాట్ ఈస్ AC? 5000 by 100, నథింగ్ బట్ 50 వచ్చింది. సో మనకి VD ఉంది, VC ఉంది,
ఏసీ ఉంది అండ్ ఏడి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు 5000. వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు, డిటర్మైన్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దోస్ వాల్యూస్ హియర్ ఇన్ ద ఫార్ములా, ఫైనల్ ఫార్ములా. V naught equal to AD VD plus AC VC. So what is differential gain? 5000. What is VD? 60 microvolts. What is AC? 50. What is VC? 270 microvolts. మా gain కి no units, ఎందుకు? It's a ratio. Gain కి no units. Even CMRR కూడా no units, ఎందుకు? CMRR is the ratio of the gains. So CMRR కూడా no units. ఓకేనా? AC AD కూడా no units. Okay, so it's a constant. Okay, so after simplification of this thing using calculator, we got 313.5 millivolts వచ్చింది మనకి. 313.5 millivolts అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, ఎప్పుడు? CMRR 100 అయితే. CMRR 100 అయితే. ఓకే, నౌ నేను సెకండ్ కేసు తీసుకుంటున్నా. CMRR is 10 power 5. సో సేమ్ VDVC కామన్ దీనికి కూడా, ఈ కేసుకి కూడా. సో నేను మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు. సో CMRR ఎంత? 10 power 5. AD ఎంత? AD ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం ఎంత? 5000. AC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో AC ఎంత వచ్చింది? 0.05. ఇక్కడ AC 50 దేనికి? CMRR 100 అయితే. కానీ ఇక్కడ AC 0.05 ఎప్పుడు వచ్చింది? CMRR is 10 power 5 అయినప్పుడు. సో AC ఎంత? 0.05. అగైన్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ V naught using the values. AD ఎంత? ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 5000. VD ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 60 మైక్రోవోల్ట్స్. AC ఇక్కడ మనం 10 power 5 CMRR యూజ్ చేసినప్పుడు 0.05 వచ్చింది, 0.05. VC already calculated here, 270 microvolts. After calculating this thing, what is V naught? What we get? 300.01 millivolts. 300.01 millivolts. ఇది ఎప్పుడు? CMRR 10 power 5 అయినప్పుడు. 313.5 millivolts. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? CMRR 100 అయినప్పుడు. ఓకే, సపోజ్ లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? నైస్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఐడియల్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నానమ్మా. ఐడియల్ వాల్యూ అన్నప్పుడు కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ఎంత ఉంటుంది? ఐడియల్ వాల్యూకి కామన్ మోడ్ గెయిన్ 0 sir. 0, రైట్? సో జీరో అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఉంది చూసారా, V naught. సో AC 0 అయినప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఫార్ములా V naught ఈక్వల్ టు AD ఇంటూ VD. అదొకటే మిగులుతుంది. AC VC అనేది 0 అయిపోతుంది, ఎందుకు? AC అనేది 0 ఐడియల్లీ. సో V naught ఈక్వల్ టు AD ఇంటూ VD. AD అంటే ఎంత? 5000 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో. VD ఎంత? VD క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇక్కడ 60 మైక్రోవోల్ట్స్. ఎంత వచ్చింది మనకి? V naught 300 millivolts. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఐడియల్ వాల్యూ. ఓకే, మనం CMRR 100 యూజ్ చేసి V naught ఒకటి కనుక్కున్నాం. CMRR 10 power 5 యూజ్ చేసి we have calculated one more CMRR. So this is ideal value. Which value of output in these two outputs, which value is almost equal to this V naught 300 millivolts ideal value? ఏది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉంది? 10 power 5. Right, 10 power 5. So that means from this we concluded the high CMRR, when we are having high CMRR, the output is almost equal to VD. That means it almost reject the common mode signal. ఈ ఇంపాక్ట్ ఉంది చూసారా, 270 మైక్రోవోల్ట్స్ కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ ఉంది చూసారా, దాని ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇక్కడ 100 CMRR ఉన్నప్పుడేమో 13.5 millivolts అడిషనల్ గా ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏది మనకు వచ్చే 300 millivolts కాకుండా ఐడియల్ గా ప్లస్ 13.5 millivolts అనేది ఒక ఎర్రర్ సిగ్నల్ కింద యాడ్ అయింది. కానీ వెన్ ఎవర్ యూ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ CMRR, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే ఏంటి అసలు? అది కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ టు రిజెక్ట్ ద కామన్ మోడ్ సిగ్నల్, రైట్? దట్ ఈస్ CMRR. సో హియర్ ఐ హావ్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ CMRR ఇస్ 10 power 5. సో ఎప్పుడైతే నేను అది ఇంక్రీజ్ చేశానో, సో I almost eliminate the almost 0.135 ఏమో ఉంది, 0.0135 millivolts. It's a very negligible value. అంటే almost eliminated the impact of common mode signal on the output. So that means what we concluded is high CMRR will definitely reject the common mode signal. That means we'll get accurate output when the CMRR is high. Okay, this is what I concluded from this class. So this is what CMRR, this is what effect of CMRR on the performance of differential amplifier.
So any doubts? The class is over for today. Any doubts? No, sir. Hmm? No doubts? Anyone? So this week we discussed the fundamentals of amplifier, differential amplifier basics, operation of differential amplifier. I mean, special case of differential amplifier when both voltages are equal, V1 equal to V1 equal to V2, that is common mode signal and common mode gain, and how to reject or how to eliminate that common mode signal to avoid the effect on output signal. Ante we use CMRR, common mode rejection ratio. So how CMRR influence the output of the your amplifier anedi I have explained by using one example problem. Okay, it is very clear from this problem. For if I taken 100 value and 10 power 5 value CMRR, right? 100 value and 10 power 5 value. So 10 power 5 వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు సిగ్నల్ అనేది కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ అనేది చాలా వరకు మనం దాని ఇంపాక్ట్ ని రెడ్యూస్ చేసాం when compared to 100 value. Okay, hope all of you understand the today class. Yes, Right? sir. Okay, so Yes, sir. okay, so I stop the class here only. Tomorrow we'll start the configurations of differential amplifier. What is what are the various configurations of differential amplifier? So complete గా ట్రాన్సిస్టర్ సర్క్యూట్స్ కి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో